Serbia reopened one of the most painful chapters in its recent past, when Parliament started debating whether to apologize for the killing of thousands of Bosnian Muslims in Srebrenica in 1995. And after a divisive debate, the Parliament condemned 1995 Srebrenica massacre. The government-sponsored resolution expressed sympathy to victims and apologized for not doing enough to prevent the massacre, but did not call the killings genocide. Deklaracija koju je upravo usvojila Narodna skupština Republike Srbije je samo početak. Iz jednostavnog razloga što tema koja se obrađuje u ovoj deklaraciji je samo vrh ledenog brega prošlosti sa kojom se moramo razjasniti, jer ovakve stvari i ovakve zločine ne smemo ostaviti u nasleđe generacijama koje dolaze. Bosnians, however, believe the draft will serve no purpose if it does not include the word genocide. They say it is justice they want, not mere words. Kao akt koji u sebi ne sadrži riječ genocid, smatram da Mladić još uvijek je na slobodi. Mnogi drugi zločinci poput Gavrića Milisava i mnogi drugi koji su otimali našu djecu počarima, koji su klali i ubijali našu djecu. Ja ne moram oprostiti ono što ne mogu. Na primjer, za patnju mog sina, u ime njegovo ne mogu oprostiti. Bosnian Serb forces led by General Ratko Mladić killed about 8,000 Bosnian Muslim men and boys from the town of Srebrenica in what was Europe's worst atrocity since World War II. The apology comes at a time when Serbia continues its bid to become a member of the EU and attract business investors. Setwat Raza Khan, DawnNews.